محمد أشرف المرسلين. إن شاء الله today we'll start with lecture number 1. lecture 2 عفوا. Lecture number 1 was very general introduction. It talked just about what are we going to study, okay, importance of data structure and analysis of algorithm, importance of Python وهكذا ولك. Okay, it was very general. There is nothing there يعني require understanding or concepts or something like that. Today we'll start a very important topic إن شاء الله اللي هي complexity of a code or an algorithm. Any question before we start? سؤال استفسار؟ كله تمام. سامعني ولا ما سامعني؟ سامعينك يا دكتور. أي سؤال أي استفسار؟ ما في سؤال يعني go ahead يعني. طيب. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Okay. إن شاء الله today we'll look at general points about Python, just general points. Okay. Then we'll look at very important topic in this course اللي هي السيمانتك performance أو الاناليسيس algorithm أو البيج او نوتيشن يسموها البيج او نوتيشن. تمام؟ إن شاء الله فهنمشي step by step. Today it will seem يعني you will think that it is difficult. هي بصراحة يعني it's not difficult but it has tricks and sometimes it's not easy to get the tricks. نحن we will solve it not today إن شاء الله ولكن we will solve it in a way that solve many problems فقط. هذا the only way to understand the big O notation أو analysis of algorithm. Let's go step by step. طبعا the first slide just show you if يعني we are not going to explain in Python. That is a self-learning. You have to do it yourself. تمام. For those who did not study Python. بعضكم ما أخذ البايثون جاي من تراك قديم ما كان في بايثون. Okay. So you can look at some of these websites or you can just get a general idea. Again, if you want to look at some books في عندكم مراجع كثيرة لهذا الموضوع. You can go and do it also again as a self-learning. Okay. Also, you might look at some video courses. هذا برضو يعتبر self-learning. نحن ما لنا علاقة به. هنا sometimes they might ask في التيم A بالذات أكثر comparing between two languages. مثلا some features of Python مثلا no compiling or linking, no type declarations, automatic memory management. بعض اللغات ما في هذا الكلام for example يعني. تمام. فبالتالي هذه general advantages أو features of characteristics of Python. فقط أنت تأخذ الفكرة العامة ما لها شرح. أنت تقول والله fast development مثلا. أوكي. فما لها. هذه كلام عام عن البايثون تكملة لها. هنا برضو حتلاحظوا هنا مقارنة بين بعض اللغات مثلا in terms of speed TCL, Perl, Python, Java, Script, Visual Basic وهكذا دولك بالنسبة للباقي برضو يعني you don't need to memorize it. هذه الأشياء ما حد يجي يسمع لك أو يجيب لك سؤال في الاختبار فيها. غالبا هذه تكون في TMA أو take home exam. You will go to the net and search and you will start compare between languages based on references. ما حتجيبها من عندك من راسك. ليش؟ عمرك أنت ما اشتغلت على لغة اسمها بيرل. يمكن عمرك ما اشتغلت على جافا سكريبت. يمكن عمرك ما اشتغلت على فيجوال بيسك. فبالتالي I will refer to the references من أي مكان. وغالبا أسئلة التيم A أو التيك هوم إكزام يكون فيها سؤال at least one question that you have to go and search. You have to go and search. Uses of Python نفس الفكرة. هي في الأخير programming languages. Do you use it as a shell tools مثلا, as extension language work, as مثلا graphical user interface, as a database. طبعا نحن in this course we will not reach to that level. إنه والله نعمل database أو نعمل distributed systems بحيث إنه يعني برنامج يشتغل في عدة سيرفرز مثلا for
فور اكزامبل يعني، او انترنت سكرابتنج. لا، نحن حناخذ فيري بيسك بايثون بروجرامينج. write مثلا algorithm that will sort numbers مثلا فقط لا غير. search for numbers and so on. فكل الكلام لازلنا نحن جنرال. هنا history في بايثون برضه مجرد من متى بدأت اللغة هذه وايش البروسيس اللي طلع وكيف ابتدت. يمكن النقطة الوحيدة بس انه ابتدت يوز باي جوجل، فهي هنا انه او استخدمت من جوجل فبدت تشتغل بايثون. يمكن هذه النقطة الكريتيكال الوحيدة اللي أثرت على بايثون. used by Google from the beginning. فهذه اللي أعطتها زخم يعني. for sure في بس ما عندي فكرة إيش اللينكس هذه. نحن it's enough اللينك البايثون اللي شفناه في بداية السلايدز هذه، تمام؟ ولكن for sure في نفس الفكرة installing. you remember last meeting we talked about الidle. there are several options، تمام؟ فنحن غالبا معظم شغلنا هنا في الجامعة، لأنه أنا درست المادة هذه ودرست قبلها برضو إنه عندي ثاني محاضرة، درست برضو اللي هي ال TM 112. فكنا نستخدم الidle. فبالتالي يعني أنا أفضل إنه all of you use it so we will avoid هذا الidle، تمام؟ we will avoid any problem في ال TMA أو في الفاينل إكزام، تمام؟ تروح تستخدم لي شيء إكليبس مثلا وما يعمل رن عندي زي المتوقع، فدي طبعا ممكن تأثر على درجاتك أو درجاتك، أوكي درجاتكم. دكتور عندي سؤال. أمر. المشروع في الايدل يعني حيكون مختلف تقريبا زي نت بينز، يعني في ملف لما كنت بشتغل نت بينز كان ملف بروجكت يكون بشكل معين. لا ما في الايدل. لا نعم انت مجرد ما تنزله الان، تمام؟ انا بالنسبه لي عندي 392، تمام؟ انت حتكتب البرنامج تبعك، حتقول له مثلا نيو فايل وتبدا تكتب البرنامج تبعك هنا وتحفظه وتعمل له رن. خلاص طالما انت يوز الايدل اكيد انا حقدر اعمل له رن، حاعمل له رن. فهذا الان يعني قد يكون في فيرجنز جديده وافضل واحسن بيتر فيها مور فيتشرز، لكن ات ذا اند ما حنحتاج الفيتشرز هذه. نحن اللي اشتغل تي 112 يمكن يتذكروا هذه اللي درستوا تي 112، تتذكروا لما عملنا الرسومات الجرافيكس وتعمل الوان ومربعات ومستطيلات، فاكرين يمكن. فبالتالي ما حتحتاجوا الا شيء بسيط جدا في هذا الموضوع اللي درسوا بالضبط، اللي يسموه ايش التورتل، اعتقد مش كده تبع التورتل بروجرامينج، الامبورت تورتل الاخر اعتقد كده. ايوه بالضبط هذه هي. فلا دونت ويست يور تايم وتدخل في ديب ديتيلز وانت at the end you will not need them. فنحن نقول install اللي هو النورمال العادي works with Windows. لا تقول لي والله استاذ انا عندي ماك وعندي كذا وده، لا، لانه في الاخير انا هصحح بالطبيعي بالنورمال هنا. طبعا موجود كله، هو موجود للماك موجود لللينكس وموجود لكل شيء. والله بغض النظر عن الفيرجن، بغض النظر عن التايب، بغض النظر عن وات اوبشن للاداء، نحن نتكلم انه يعني لازم جربوها، اعملوا لها ده وارسلوا لي ملف كده تيست. اذا اشتغل عندي خلاص دن وي ار دن. انا عندي ايدل والجامعه هنا غالبا معتمده الايدل، فبالتالي if it is working ورننج انا اقول لك جو اهيد، ما عندي مشكله. هو اتوقع ملف طالما انه امتداده دوت باي بيشتغل. انا ما عندي مشكله شخصيا، ما بالعكس يعني اذا شيء انتم مرتاحين له متعودين عليه اتس اوكي يعني ما عندي اي مشكله في الموضوع، تمام؟ فهذا الموضوع نحن بدأ منه نفس الفكره هنا. يعني اللي حابب دائما يشتغل او يتدرب دائما معروفه اول برنامج هلو وورد. لا هذه مو 111 بكره ان شاء الله، 111 بكره، تمام؟ فبالتالي غالبا انت عشان تتعلم اي لغه لازم تمر بالمراحل الاولى اللي هي البيسك اوبريشنز، تعمل يعني بروجرام تو اد نمبرز، تو سبتراكت نمبرز، ملتبلاي نمبرز. يس هذه 269 تمام. اند مثلا تشوف ايش الكونديشنز اللي عندك في اف، في نستد اف، في مثلا سويتش. نفس الشيء اللوبز، تتاكد ايش اللوب الموجود عندك، في فور لوب، في ريبيت، في دو وايل، حياك الله، تمام؟ وهكذا دوالك. فهذه غالبا نحن ما حندخل في قلنا في الاوبجكتس ولا الداتابيز ولا يعني حناخذ فيري سمبل ان شاء الله. هذا كان الفيرست بارت اللي هو جنرال
idea introduction about اللهم صل على النبي البايثون. هنبدا ندخل الان في اللي شويه كده اهم اللي هي what is computation. what is computation. اولا احنا عندنا we'll discuss ان شاء الله two things اللي هي الكمبيوتيشنال ثينكينج اللي تيم A111 Monday and Wednesday. computational thinking computational problems. انا عاده لما واحد يتخرج يتخرج من كمبيوتر ساينس within الكمبيوتر ساينس you can do anything. ممكن programming، ممكن analyzing، ممكن writing مثلا او developing a website، ممكن يكون موبايل اب depends. لكن you can do the same في other اللي هي fields يعني English او mathematics او كذا. لكن احنا اليوم هنركز مش على هذه النقطة، هنركز على انه we will discuss computational thinking and computational problem. فlet's look at them. Computational thinking as how to use an algorithm or that structure. But when faced with the problem to be able to analyze. إذا نحن النقطة الرئيسية الآن not just how to use. ليس فقط إني أنا أعرف أستخدم شيء. No. But when faced with the problem, you are able to analyze. Okay, what is the problem? مثلا أنت you are programmer and you programmed a Python code. You think that it's correct. Like when you run it, it is correct. Yeah, it is working, but there is a problem. مثلا it take long time, for example. So can you analyze and try to optimize to reduce that problem, prevent that problem? هذه هي computational thinking. So it is not enough to understand, but it must be that you can go beyond that one. Computational problem، شوف الفرق الآن بين الاثنين. Described as a problem that is expressed sufficiently precisely that it is possible to attempt to build an algorithm. هنا main problem that you build an algorithm. هنا no, it's already built, but how can you go more than that? أنا أقول لكم والله write a program that will take 10 inputs from the user, then display the average of the numbers. بسيطة يا أستاذ شيخان. input N1 input, N2 input, N3 input, N10. So you are now having 10 numbers. What is next? Sum equal N1 plus N2 plus N3 plus N4 and plus N10. So now you have the total of the 10 numbers. How to calculate the average? Very simple, Ustad Shaikhan. Average equal sum divided by 10. Okay, so now you understood what is the problem. So you build an algorithm based on that. ركزوا معايا الآن. شوفوا الآن how to think about if you have a problem. So now you have، خليني أختصرها لكم هنا. input N1. تمام؟ input هذا الالجوريثم input N2 لحد ما نوصل إلى input عشان ما أضيع وقتكم input N10. خلاص. Now I entered 10 numbers. What is next? Next, sum N1 plus N2 plus حتى أوصل إلى آخر واحدة اللي هي N10. So now I have the sum N1 plus N2 plus. To calculate the average equal sum divided by 10.
working fine, working excellent, working excellent. So now I solve it. So now when you come to problem thinking اللي هي الأولى or computational thinking, is it working for any number? No, it must be 10. Can I make it for only 2 numbers? No, it must be 10. So can I think of a solution that will give me for any number? So you will start thinking about a solution. So instead of saying input, it is enough to say input number of numbers. So how many numbers do you want? بالضبط input number. Then you know from your experience that a loop. Okay, loop او repeat. كنا زمان في ال 111 نقول repeat. تذكروا اللي اخذوا معايا؟ repeat that number. Any number will input the user. So you say I need 10 numbers, so repeat 10. I need 5 numbers, so repeat 5. I need million number, repeat million number. So depending on the user now, I will repeat. So now my algorithm is getting better. Instead of input n, it will be n1 قصدي input n. خلاص, no need. Exactly. شوف now, this you started thinking computationally. So you think how to solve a problem to make it better. So input n, automatically you will say sum plus the new n. طبعا ما اتفقنا زمان في sum divided by what? If you tell me divided by what? لا خلي sum, sorry. Sum divided by what? Number of num. Thank you very much. Divided by number of things. So now my algorithm is more optimized, much better, smaller. تخيلوا, imagine in the first one, if they said 1000 number, so are you going to say input n1, input n2 1000 times? It's not professional. No. So that is the idea of post. Any questions regarding this one? Clear? طبعا what يعني emphasize here that the point is that computational thinking is not about thinking like a computer. Wallah, it is running, that's it. The computers never think. The computer just execute. Like they are trying now to have an artificial intelligence. الذكاء الاصطناعي, they are trying to make a computer think. طبعا until today it's not fully thinking. زي الروبوت مثلا. اوكي, so نحن دائما وابدا لازم يكون عندنا skills, all of us skills انه you can formulate a problem solve it, هذا one thing, and construct a good computational solution. اللي هي الثانية هذه اللي هي انه you think about a better solution. So solving something or a good solving is another thing. A computational thinker اللي هم انتم ان شاء الله باذن الله تعالى, تمام, won't be satisfied with a just solution. The solution has to be good. طبعا in terms of speed, in terms of space, and sometimes حتى understanding. انت you might write a program today وصدقوني في الكلام هذا, trust me. If you come after 1 year, you will not remember why did you make that مثلا loop. ما تتذكر, ما حد انك سويت هذا الجزئيه هذه. طبعا I'm not talking about a program 6 lines.
ما اتكلم عن برنامج 6 اسطر. No, I'm talking about a big programs like الgraduation تبعك مثلا project او انت you are working in a company. It contains sometimes millions of lines. هذه ببساطة يعني ما حنخوض فيها كثير. هذه الايديا of that one. Computational thinking دائما تكون في loop until you reach to the best solution. Put in your mind, you will never reach to the best solution. If you said I reach the best solutions, so you have a problem. Again, all the time, you will be a good thinker if you get into loop, and that loop will never end. If the loop ends, you have a problem. So, مثلا, for example, you have mathematical model. So you will try to مثلا to automate. You will try to ask what is more. You will try to create an abstraction, an algorithm, whatsoever. Keep going. طيب, you think no, you are done. So write down البروجرام. هنا على فكرة هنا أوضح هتشوفوها. هنا أوضح. هذه مرة طلبوها بس في الاختبار مرة أو مرتين. Okay, so you will keep going. You will keep going. You will keep going. You have a real problem and try to solve it. هنا طبعا more details. More details. Computer thinking. إنه والله أنا ممكن أعمل algorithm. No, ممكن أعمل program. Run the program. Keep running. Keep running. So it is a process that will never end. Will never end. If you reach to a point, you said I am done. End. معناه إنه برنامجك died. خلاص. طلع برا السوق وعملوا برنامج آخر غيره. فهموني؟ إذا أنت if you are working in a company, okay, if you said خلاص that is the end, I cannot do anything more, so your program will die and they will ask for a new one. Clear? Clear. ممتاز. So you have a computational problem, you will search for an algorithm. You reach to algorithm, you will program that one, you will program that, so you will run the program, you will install it for you اللي هم الشغالين معك في الشركة, okay, working with you. Then they will say, Wallah, we have a problem. You will try to find the solution. We have a problem, find the solution. Add the reports, I will add the reports. So it will keep going. اللي يسموها life cycle. Life cycle. So if the program has no life cycle, it means it's dying. It means it's dying. Exactly. طبعا هذا الكلام ينطبق everywhere. هذا مجرد example هنا في البيولوجي في الماشين ليرنينج. Everywhere. If you said I reached, then خلاص انت حكمت على نفسك بالنهاية. مين يتذكر ايبو؟ مين اخذ معايا ماده وقلت له ايبو؟ في احد يتذكر؟ ايوه كنت معايا انت صح؟ ايوه اهي هذه ايبو. انبوت طبعا هم كاتبين الجوريثم. الالجوريثم هو البروسيس صح؟ هي البروسيس اند اوتبوت. ذات از ذا يعني نقدر نقول اللي هي السمري اوف اور لايف. كل حياتنا كلها ترى not just في البروجرامينج. In our life we have an inputs. We have a process. Based on your process, you will find the output. كل حياتنا كده مختصرة كده. Inputs, you will process that inputs, then you will have the outputs. So far so good. هذا الايبو أنا أسميها ايبو لأنه كلمة process أعم. Analysis of algorithm measures the performance و measures the space complexity. هذه اللي حنشتغل عليها إن شاء الله اليوم. I will give you إن شاء الله tens of examples. يمكن ما تفهموني 100% اليوم لكن I promise you I will provide you with so many details إن شاء الله بإذن الله تعالى. Let's start. Okay. Most algorithms transform input objects into output. وهي تقدر يمكن 99% of that. You have input, input will be output. So give me numbers, that is my process, I'll give you the average.
that is the output. طبعا لازم اكتب له بعدين في الاخير print average. That is the output. Okay, so give me the input, I'll process that one, I'll give you the output. The running time of an algorithm typically grows with input size. That is normal. If you give me 10 inputs, I will process it in 10 seconds, for example. If you give me 100 inputs, of course, it will not be processed in 10 seconds. It will be more than that. So it grows based on the input size. Now, if I told you your code will run in how long? So you will ask me how many inputs. I will tell you, no, يعني give me roughly the time. هنا هتستغربوا. Most of you will say give him the average. In our case, no. We don't want the average. We want the worst case. The worst case, you have a very big input. In our case, in this course, we are focusing for the worst case. يعني I'll give you example. خلينا نشوف عمار معنا. عمار معك يا حبيبي. عمار حبيبي، عمار أنت from your home to your work أو university, how long does it take from you? كم تاخذ منك الزمن توصل الجامعة ولا العمل تبعك؟ From my house to work about 10 minutes. Thank you. From my house to university it will take 20 minutes. خلاص ناخذ أي وحدة فيهم، خليها university 20 minutes. طيب is that the case every time? I'm sure not. Sometimes you reach or you take 25 minutes. Earlier. Sometimes 15 minutes. Okay, now in this case, when I ask Ammar, he should tell me about the worst case. يعني, okay, so مثلا I will tell him مثلا Ammar, it is very important to come now. You have a problem with your team A. I need you to solve that problem. So أنا فأقول له الآن Ammar, how long will it take? If he said 15 minutes, so I will expect that he will reach from 15 to 17 to 18 minutes. Like if he told me I will reach in 25 minutes, اللي the worst case, then I will give him also 2 or 3 minutes. So which one is better to tell me, the worst ولا the average or the best? Average. Average that in general. Like in our case, no. Tell me about the worst case. Exactly. Tell me about the worst case. So we focus on the worst case. عدة أسباب طبعاً من ضمنها إنه easier to analyze إلى آخره. So algorithm may run faster on some inputs than it does in other of the same size. Sometimes يمكن جهازك أسرع. Okay, maybe you are using the internet and at that time few users مثلا أنتم بتستخدموا مثلا آخر الليل بداية النهار آخر النهار. في فرق انتوا عارفين الكلام هذا. So we have average case, we have طبعا best case, we have worst case. هو يقول لك دائما easier to take ال worst case. دائما حطوا ببالكم ال worst case. مثال to solve the problem هذه من اليوم إلى نهاية الترم. To solve the problem we have two ways. We have experimental, we have analysis أو theoretical. تمام؟ اللي هي theoretical analysis أو experimental أو experiment analysis اللي هي experimental analysis. مثلا you have a problem. So write a program implementing the algorithm. So now you have a problem. You will create an algorithm. هذا الالجوريثم. That is the algorithm. So write a program implementing an algorithm. So you might use مثلا Python. So you will solve this problem now in Python. هذا number one. هذا في الاكسبيرمنت. هنشوف هناك another story.
in the experimental, I will write a program implementing the algorithm. Run the program with inputs varying in size. First time, I will input 5. Second time, I will input 10. I will input 100. I will input 1000. Different numbers. تمام؟ Noting the time. خذوا مثال هنا بسيط. From time, import time, start time, run الالجوريثم in time. هذه زي someone in اللي هو في running competitions. صحيح exactly تصاعدية yes. الآن if there are some people are running and you want to test, so they will start right here, they will run until reach the end. So how long will it take? So you have a stopwatch. صح ولا لا? Start here 1 2 3 4 until they reach you stop that watch. صح ولا لا؟ هذا اللي هنا start time, run the algorithm, end. So it will start. Once you finish running, it will give you when did it started, when it's ended, minus they will give you the elapsed time. هتعطيك الوقت الفرق ما بين البداية والنهاية. وبلوت the results. هتعمل هنا. So if I have one input, it took me مثلا أقول example 1 second. When I had مثلا 10 inputs, it took me مثلا 5 seconds and. So the more inputs زي ما قال الأخ أو الأخت تصاعدية. The more inputs, the more time. هذا we call it experimental studies. طبعا that one it is good, give you a good results, بس في مشكلة فيها إنه you must write the program. هذه limitations, disadvantage, drawbacks. It is necessary to implement the whole algorithm. هل معنى أنا أسوي algorithm وبروجرام وبعدين تست تطلع لا بطيئة. So make another one, then make a third one, then make a fourth one. It's not logic. So they came up with a new idea. فهذه the first one, it has so many limitations. The most important one that you must implement the whole algorithm before. بعد كده results may not be indicative of the running time of other. طبعا السبب ايش هنا؟ مثلا you are comparing between two algorithms. Same hardware and software must be used. ما ينفع انا اختبر اثنين في سرعتهم، احط واحد running على الرمال sands و someone running على الاسفلت مثلا، او في مكان في dust مثلا، او it must be the same عشان احكم ما بينهم. Must be the same. Second one, so we need to learn about theoretical analysis of a symptomatic analysis. That one depends on the algorithm only. ما يحتاج إنه you write the program. No need. Just show me the algorithm. I will tell you the big O, the analysis of algorithm. Sometimes they call it pseudocode. Pseudocode. Sometimes they call it pseudocode. So, input number of hours, input rate, pay عبارة عن hours multiplied by rate, print the pay. وهكذا. So, run it. You will get how long will it take in terms of time, in terms of also space sometimes. البيج او، وهذه حتفضل معاكم لنهايه الترم. البيج او يسموها كذا، البيج او هي عباره عن you will take the algorithm and think how long will it take based on الكود او الفانكشن that is written. مثلا هو كاتب لك هنا given a function f of n and g of n. Now, we say that f of n is big O, g of n if there are positive constants c and n0 such that f of n less than or equal
constant C G of N. ما في منها استاذ. Example. أنت you have 2 of N plus 10. هذه عبارة عن equation. يعني depending on the input I will give you the result. You give me 1, so the result is 10 multiplied by 1 plus 10, which is 12. If you give me 100, then it will be 10 multiplied by 100. So the whole issue, the whole process depends on the value of N. A 2 constant with 10 constant, so they will not be different in all operations. Let me repeat it. Let me repeat it. Now, there is a factor in that equation that is affecting the results. What is that factor? Is the N. So, based on the N, you will get the value. So, we call it big of N. Now, 10 and 2, it is fixed for all. So, if you said I have only one input, still 2 there, still 10 there. If I have 1,000,000 N, so now 2 still there, well 10 still there. So what is the affecting value here? The affecting value is the N. Is the N. So that's why big of N is the factor that we are. Big of N اللي هي يعني تقدر تقولي how long will it take to execute the algorithm, to execute that one. The worst case. The worst case. حناخذ عليها امثله. Don't worry. حناخذ امثله. طبعا هو هنا حلها كانها رياضيات. اوكي؟ اخذ السي ان على اليمين وحطها بالماينس واخذ ال10 على اليسار حطها بالبوزيتيف. So at the end if C is 3 اللي هي 3 inputs تمام؟ بالتالي حيطلع الجواب 10 لانه لو ضربتها وقسمتها حيطلع الجواب في الاخير based on that one. انا هعطيكم امثله عليها ان شاء الله. لكن all the time look at the affecting factor. دائما look at the affecting factor. هناخذ عليها بعض الامثله. طبعا based on that الان خلاص الامور راح تبدا شويه توضح معكم ان شاء الله. نحن عندنا two things affecting each other. هنا يقول لك اذا الجي اوف ان grows ايش اللي حيحصل؟ grows more. تمام؟ اذا الاف ان is big O of gn yes it will affect. العكس no. هنا if n is grows more حتلاقوها معكوسه. طيب if they are the same both affect each other. هذه حتظهر مع الامثله الان. فهنا who is affecting what? Who is affecting what? relatives of big O. نحن هنا في الماده هذه حنركز على البيج O. في الماده هذه we will concentrate on big O. There are some relatives زي big omega, big theta. هذه special cases. Very special cases. So we will not generally, يعني you will see it inshallah till the end of the semester. Generally, we will not take care about them because they are looking at special cases اللي هي الاثنين هذه. فما حننظر لها كثير يعني ولكن at the end. Okay. Let's now look at the 7 important functions. You must understand it today. If the function is gn1, what does it mean gn1? مثلا انت you have a code says print hello algorithms. Example, print average. Okay, so now that خط مستقيم. So it will be executed one time linear زي ما قال الأخ أو الأخت هنا linear خط مستقيم. Exactly. So that's why the answer is 1. The answer is 1. خلاص done. It's enough. You have print hello algorithm. Hello algorithm وانتهينا. You have to input. You have to repeat. You have to execute an operation, divide. You have to print. Which one of them that it will take time? مثلا if you look at that one just input.
لكن هنا repeat. هنا no. Different story. Yeah, it's not one step. جزاك الله خير. Exactly. So that one, it's not one step. It could be one step. If someone entered one, it could be yes, it will be repeated only one time. But how about if they input 1,000,000? So it will be repeated 1,000,000 times. But now, if you input one, some zero, how many times will be repeated? Some zero. One. One. If you input 1,000,000, how many times? Still one. Now that one will be affected. بدأت توضح الصورة شوية. Is it getting a little bit better الآن? What do you mean by linear or non-linear? ممتاز ممتاز. So all the time when you see print like that, طبعا anything not necessary print that will be executed one time, so عندنا big O is 1. Next, if you have a loop like that for I in range 0 to n, so it might n هنا depends on the n, so the n could be 1, could be million. So depending on the n, we will print I. So now n is 1, so print I 0 because start from 0. Finish? No. Again, print 1. Finish? Yes. Exit because n is only 1. Yes. How about if n is 10? So it will print from 0 to 10 and so on. So depending on the value of n, that's why we call it big O of n. You know, it will be repeated n times. It will be repeated n times. Clear? Clear. It will be repeated n times. Okay. Repeat. ممتاز. ممتاز. جميل. جميل. Sure. Sure. If you said forget about that one. Forget about that one. Print only. So how many times will be repeated print I? There is a value for I. So how many times will be repeated? You, the one who asked, how many times? Is it 1 time or 100 times? Print I. It's 1. So that is similar to this one. 1. Now, when you said print, how many times will be repeated? And myself, I don't know. Do you know? And I don't know. Anyone can tell me how many times will be repeated? N times. N times. Exactly. So I cannot say 5 times. I cannot say 6 times, depending on n. So the answer is n, because it will take n times to be executed. طبعا when I say n times, don't think of n seconds. No, it could be fractions. Okay, لكن I mean it will be repeated n times. هذا my point. It will be repeated n times depending. So what is the affecting factor is n. It could be 10, it could be 1, and it could be 100. So the things that affect the answer is, so the answer is n. أوضح؟ Clear? Now, can you tell me how many times will be executed that code? الأنسر هنا خلاص log n. The answer is log n. But can you think why is it log n? فكروا فيها. لا تستعجلوا. Don't Depending on the condition. شوفوا انتم. ركزوا فيها. Loop. Okay, there is a loop. You are right. What else? Why is it log n? ليش ما تكون n? If it is a loop, we like that one is a loop also. Why is it log n? لا تستعجلوا. أنا هشرح لكم إياها. لا تستعجلوا. Okay. بس فكروا فيها الأول. Good. You said function. Excellent. Power. Okay.
عشان وقتنا ووقتكم. Let's see. That is a function, power of 2. Because the x equals 0 and then we return the x. والله قريبة، أنت قريبة منها، بس لو تروحي لل A حتجاوبي على السؤال. If you go to the A, you will answer the question. Okay. Exactly. Now, I will give you A, and I need the power of 2. طبعا مش the power of 2, and I need the power of 2, but depending on the value of A. Now, you give me A, x equals 0, will not affect only one time. The loop that will affect, based on هنا, it was based on n. The affecting factor is n. Here, what is the affecting? A. A, because depending on the value of A, I will exit the loop. A greater than 1, no. Continue. A greater than 1, no. Continue. A greater than 1, continue. A greater than 1, no. Exit. So A will affect the loop. Agree with me or not? Agree. ممتاز. Now, let's see. A is 10. A is 10. How many times will be repeated? A is 10. So loop, how many times will be repeated if the A is 10? 9. 9. Okay. Anyone else? 3. 3. Anyone else? خلاص, only 2. 9 and 3. 9. 9. Right. Now let's see. A is greater than 1. Enter loop. هيدخل اللوب هنا الآن، هينفذ الأولى هذه. هنا البروبلم. يا سلام على اللي قال 4 هذا. هنا البروبلم because A equal A divided by 2. So A is 10. A is 10 divided by 2 is 4.5. Here we might say, okay, 4 or 5, مش مشكلة. But my point that it will not go 10, 9, 8. No, it will automatically go from 10 to 4 or 10 to 5. Let's go 5, مش مشكلة. لكن dividing the value and setting another value that will affect. Look at this one now. هنا, is there anything affecting the value of n? No. No. So it will be repeated based on that. Like if you added a line, here, said n equal n divided by 2. So is it going to be run n time? No, because the first time n was 100. The next time divided by 2, 50. So it will go directly from 10 to 50. So it will not go 10, 99, 98, 97, because you changed the value. Next time it will be 25. So it will be repeated maybe only 4 times. وصلت? So that one is affecting, yeah, it's true. The value of A is affecting the loop, and I agree with you, 100. Like, since you are changing that value, so it will not be executed that number. Every time will be less until A is not greater than 1, it will exit. So it is logged in. So all the time, when you solve a problem like that, look, what is the affecting value? Is it changing while processing? No. If it is no, big O. Log in. If it is affecting, log in. طبعا don't worry about A. يعني أستاذ شيخان, هنا N you said N. هنا A you said N. No, don't worry about that. You can say, but نحن it is very common in all books that they use just N. لكن هنا N هي A فعليا actually. بدأت توضح الصورة شوية لحد ما. هذا the most difficult part of the whole course من وجهة نظري أنا. طبعا يمكن وجهة نظركم أخرى تكون. And in my opinion this is the most يعني it's not difficult but you need to think. You need to think a lot. طيب how about this one?
Why is it n log n? That one is n log n. Now you have n. You have log n. So why is that one is n log n? صحيح هذا true. You are right. We have a function inside the loop. We have a function inside the loop. Because we have n and a. They are both affecting the function. Exactly. So لاحظوا هنا that one is exactly the same of the previous one. هذه كانت. So the answer was log n. Now we added that is log n. خلاص هنا that is log n, which is exactly that one. Now that one in log n, how many times will be repeated? n times. Exactly. هنا من هنا for loop. شايفين ال for loop? So for loop from 0 to n. So it will be repeated log n times. هنا log هذه. So n log n, it means that one will be repeated log n times. All of that will be repeated n times. منطقية? Logic? Yes. That one will be repeated log n based on the first one. Then that one will be repeated n times. Will be repeated n times based on that one. By the way, you will see a lot of things like that. إن شاء الله. عندنا عشرات الأمثلة عندي موجودة جاهزة إن شاء الله حناقشها معاكم all the time. When I say for I equal 1 تمام I less than 10 كمثال بس يعني تمام I plus plus. How long will it take? 10 times. Exactly. It will take n times. How about if I said هنا instead of I plus plus I equal I plus 5. So how long will it take now? 2 times. It's not n now. One time. Yeah, no, log n time depends on. هذه كده هم مصطلح اصطلحوا عليه انه it will not. هنا بالنسبه لي لما تكون I plus 1 I1 I2 I3 لكن every time I زيد 1. هنا every time I will add 5. طبعا هذه التفاصيل حنجي لها later on, don't worry الان about it. لكن n log n هذه n log n. Look at this one. يلا ابغاكم انتم تشرحوا لي اياها مش انا اشرح لكم. You explain it to me. Why is it n loop? سؤال ثاني. هو why is it n square? ليش الجواب هنا n square? Because we have GFN inside GFN. So هنا look at the inner loop الداخلي. How long will be executed? It says from 0 to n. The n value هنا changing? No. Every time will print I multiplied by j. So it will be repeated n times. Now that loop, how many times will be repeated? n It times. will be repeated n times. So that one, it will be n by n, اللي هي n square. That one will be repeated n. The n will be repeated n. تتذكروا زمان long time ago لو قلنا هنا let's say كده خليها نفسها هنا I plus plus عشان ما أصعب العملية عليكم I plus plus. Okay. So now print hello AOU. How many times AOU will be printed? 10 times. 10 times, which is n. How many times will be printed? 100. How many times will be printed? 1000. So based on the value of n, it will be printed. So we say n. تمام؟ خليها كده. Now, look at this case. For J, how many times AOU will be printed?
n square 10 times 100 100 times 10 by 10. multiply. You can write a very simple program now. You will discover, yes, AOU it will be printed 100 times because that one will be 100. That 100 will be, 10, sorry. That one will be repeated 10 times. That 10 times will be repeated another 10 times. So it will print AOU 100 times. اللي هي N by N. Now, regardless of the value, I don't care about if it is 10 or if it is 100, depending on n. So n multiplied by n is n squared. So that's why the answer is n squared. Clear? Clear. Like a mud? Not yet. Okay. How about this one? Why is it n squared? n cube, عفوا. تكعيب n cube. There is 3 for loop. Thank you. Thank you. 3 nested loop. So if you look at that one, it will be repeated n times. If you add another loop, it will be repeated n by n. If you add one more loop, it will be repeated n by n by n. Don't tell me, Mr. Shaikhan, this is k, this is n. No, we are talking about number of repeating, regardless of the name. Regardless of the name. So that one will be repeated n times. This n time will be repeated n by n. That n by n will be repeated n by n by n by n, which is n cubed. طبعا I'm not saying it's difficult, it's confusing. So that's why you need to solve as many problems as you can. As you can. Next. How about that one? And I thought this is supposed to be the last one. Yes, that's the last one. This is a special case, by the way. The answer is 2 to the power n. Had a special case, but I will explain it. This is a special case. Recurring, أحسنت. Who said recurring? ما شاء الله تبارك الله. متناسب. فين أخذتوا الريكيرنج هذه؟ مين أخذ الريكيرنج؟ object oriented 51. ما شاء الله عليكم. Excellent, excellent, excellent. Yes, that's recurring. Recurring means calling itself. صح؟ أنت you have function named f. في function أو method named f. So you have a value. Any value. I don't care. If n equal 0, return 0 وانتهينا ومع السلامة. Else, if n equal 1, return 1, exit مع السلامة. Goodbye. Else, return fn minus 1 plus fn minus, so it will call itself again. It will call itself again. It will call itself again. It will call itself until it reach either 0 or 1. So it will exit. If it is 0, return 0. If it is 1, return 1. طبعا until reach what? Of course طبعا it will reach to n 0 or 1. That gives n to the power n. عفوا 2 to the power n. So it will be repeated as much as that one. 1 plus 2 plus 4. Every time it will be repeated. شايفينها هنا؟ يعني مثلا هنا يمكن توضحها لكم أكثر. If you said F4, now n is 4. N equals 0, no. N equal 1, no. So what? Return fn minus 1. 3. That one. Plus fn. صحيح. fn minus 2. n4 minus 2 is what? 2. So it will execute that one. وأحد الآن في الشات كاتب أوكي لأن استدعاء الدالة مرتين. So it will call that one with 3. It will call it what? 2 because in a minus 1 minus 2. طيب next time
F3 نفس الفكرة. It will be 3 minus 1 2. 3 minus 2 1. It will be repeated twice. وال2 نفس الفكرة. هتكون 2 minus 1 و2 minus 1. هنا will stop. شايفينها؟ will stop. ليش؟ لأنه n now is 1. It will return 1. و n is 0. It will return 0. So that side will stop. How about the second one? Will continue until it reach 1 or 0. So imagine if n is 400. Can you imagine that? So it will just keep calling. That's why they reach to the n to the power n. Depending on of the n, it will be 2 to the power n. That is the answer. دائما خذوها زي كده. Look at it like that. It will be n to the power n. Then every time will be based on that calling. اللي هي recursion. وضحت؟ عندي سؤال. تفضل. نحن قلنا 2 to power n لأنه في نفس الفانكشن أو في نفس الميثود استدعى الأمر كريا مرتين، صح؟ لا مو لازم 2. لا هو الفكرة ايش؟ ممكن يقول لك هنا بلس fn minus 5 مثلا. اوكي؟ هنا ديبند. لكن انا اتكلم انه you will not get the answer unless you go down dividing. فطبعا الان imagine هذه لازم تعمل ريتيرن، وهذه ريتيرن، وهذه ريتيرن، وهذه ريتيرن، هذه ريتيرن، هذه ريتيرن. it will expand. حتكبر العمليه هنا معك depending on the number itself. فهو قال لك خلاص احنا ناخذ الرفلي كده 2 to the power n. وضحت. الله يبارك فيك. بالله ذكروني لما اطلع ما اسوي سيف لانه انا اغير في الاشياء وده وبعدين. طبعا هنا نحن we talked about the constant one, we talked about logarithmic اللي هي log n, we talked about the linear n, we talked about the n log n, quadratic cubic. مجرد هي فكره. وهذه اللي هي الرسوم البيانيه. هي recursion انه داله تستدعي نفسها. A function calling itself. هذا غالبا يسموها في recursion يعني. نعم ممكن. يس ممكن. اوكي خلاص. وتاكيدا على كلامنا الان انه الجروث ريت ياثر الرن تايم، يعني يتاثر بالنمبر اللي هي السايز تبعها. يعني ممكن يكون n to the power n، ممكن يكون n to the power 3، ممكن يكون n to the power. تعتمد على الحاله هنا. depends on the case. تمام. فبالتالي it will يعني for n مثلا n plus 1 for n time for 2n for 4n. فهو مجرد ما تسوي كده جدول show you that all the cases will be affected by number of inputs. بغض النظر عن هذه الحاله ولا دي بس اعطاكم اكزامبل هنا فقط لا غير. ما تحتاج انك تحفظ الجدول هذا. اوكي. هذه هنا طبعا comparison of two algorithms. تتذكروا في يوم من الايام اخذتوا البابل سورت والانسيرشن سورت والسلكشن سورت، اخذتوها اعتقد. المير سورت سلكشن بابل سورت. اوكي بغض النظر اوكي no problem. بغض النظر. So if they compare between the two, which one is better, which one is faster, which one is whatsoever. اوكي مثلا sort a million items. Insertion sorts, it will take roughly 70 hours, while merge sort will take 40 seconds. شفت الفرق؟ طيب this is a slow machine, but if it is 100% مثلا fast أو شيء زي كده, then it will take 40 minutes لمين؟ لل7 hours و 0.5 seconds لهذا. طبعا احنا ما بيهمنا الموضوع hours و seconds في الكورس هذا نهائيا. Not at all. We'll not care about the period itself, how many seconds. No. نتكلم in general. اللي هي ال n times نقول n times. هنا طبعا يا اخوان يا اخوات لا تنظروا يعني don't look at the algorithms for one try. مو شرط. It's not necessary. We may not be able to predict
السكندز او النانو سكندز او الفراكشنز اوف seconds and how long Python program will take. But do know some things about timing in terms of اتفقنا of n. مثلا نفس example, the same example. How long will it take? Don't tell me 5 seconds. That we don't care. Yeah, in times مثلا. We don't care about that numbers. So this loop اللي هو ذا الآن takes time k في n. طيب أستاذ شيخان based on what؟ حتشوف الآن. For some constant k. K how long it takes to go through the loop once. يعني الآن اللوب هذا will be repeated 100 times. 100 times. How long will it take to do it one time? K. It could be nanosecond, it could be 1 second, it could be 2 seconds, الله أعلم. لكن it will go K. K is how long it takes to go through a loop once. خلاص, now so easy. So easy. The number of timing through the loop we can use as the size of the problem اللي هي K for n. Since K is fixed, so we'll take care about n, depending on n. لأنه K fixed, 1 second for all. So depending on n, we will get the value. هذا شرحت لكم إياه في البداية أنا. Okay, we don't care about the constants. لأنه it will be the same for all. It will be the same for all. We care about the n. We care about the n. So what is the answer for that one? N. The answer is n. طبعا constant time means there is some constant k such that this operation always takes, all the time, take that k number. Java statement مثلا takes a constant time if it does not include a loop. If there is no loop, that's constant. If it does not include the calling method, then the calling method it has to go there and إلى آخر. فطبعا هذه by the يعني days you will start getting إن شاء الله more an idea. The if statement, if x greater than 4. So what is the value for now? مثلا 5, true. If x greater than 4, what is the value of x now? 3, false. وهكذا. So if the statement involves choice, if or switch أو ده, so that will get also the same idea. We'll get the same idea. طبعا الكيسز كثير، لكن هنا just examples, only just examples. Look at that one. We look at the second one. We look at the third one. تمام؟ I'll give you some time now. Look at first one. Look at the second one. Look at the third one. يلا. فقط look. Don't worry about the answer. Just look at it. Okay. So n ln s a 0 في n 4 طبعا ركزوا هنا على الفور هنا 4j in range n for I in range j plus 1 total plus equal طبعا هذا it means total equal total plus si aj equal total divided by j plus 1. So you might start thinking which one is affecting the value هنا. عندنا ال n وعندنا ال j plus 1. تمام؟ بما انه هنا plus 1 so it will not affect انه هي as a fix, but ال هنا is it changing? No changing, no, so it is quadratic. شوفوا هذه الان حنرجع لها, don't worry. Look at this one now.
Okay. You have the same code, by the way, the same code n len s, وعندكم السلايدز تقدروا تشوفوها for j equal in range n, but this time it's calling something outside, another function اسمها sum. Okay, another value. So طبعا هنا طيب look now at that one. Okay. The same code, but this time n len s a 0 by n total 0 for, and it's calculating that inside. It's not calling any function. It's not calling any function. So now the affecting value here is n, اللي هي اللوب هذا. So 3 codes هنا quadratic, هنا n square, هنا n with the same code. So the idea, the conclusion, you can write the code or algorithm, خلينا نقول بلاش كلمة code, algorithm in several ways. So, but at the end the answer is the same. The difference اللي هو how long will it take? How long will it take? أنا أتمنى عليكم ترجعوا في البيت، تمام؟ نزلوا السلايد و look at the 3 algorithms and look at the difference between the two. خليكم معي ثانية معلش، خليكم معي ثانية. دكتور شيخان. دكتور شيخان. السلام عليكم. قال شوية وبيجي. فين راح؟ أعصابك علي، أعصابك يا عمار. حبيبي الله يسعدك يا دكتور شيخان. لا العميد بس قال لي ارسلت لك رسالة. شكرا. الله لا في بيتك منها. طيب خلاص يعني فهمتكم. أنا عشان أكون يعني honest with you, the idea new for يعني all of us حتى أنا معاكم. Okay, but in order to understand the idea we will solve many problems لأنه دائما it will come يعني all the time will come يعني. Okay, I'll give you some things يعني similar to the algorithm and ask you what is the big O of that algorithm. خلاص you will tell me big O of n, correct, wrong, why is it wrong. So we'll start solving إن شاء الله problems until we reach to the يعني still يعني not easy ولكن
ان شاء الله ربنا يكرمكم فيها ان شاء الله باذن الله تعالى. اوكي look at this activity look at it ان شاء الله اللي هي مثلا 4G in range len s. طبعا هنا so depends. ايش معنى كوادراتيك؟ واحد يسال ايش معنى او واحد يسال كوادراتيك ايش معناها؟ صالح تربيعية. السقاف. تربيعية. عندنا كوادراتيك تمام شايفينها شرحناها اعتقد اذا انا غلطان. اوكي طيب ملخبطين كلكم فيها. طيب ارجعوا لها ثاني. اوكي هذه بس مجرد اكتيفيتي وهذه اكتيفيتي لوكاتيت. نحن ان شاء الله حنحل كثير من هذه خلال لقاءاتنا القادمه باذن الله تعالى. حنحلها باذن الله تعالى وبالتالي حننظر ليش مثلا ايش المقصود هنا if A equal B equal B مثلا ليش هنا مثلا is it ليش هنا كذا وذاتس it for today ان شاء الله. للحكايه الكوادراتيك هذه ارجعوا ثاني الى فين هي الاكزامبل اللي شفناها بالضبط هنا ايش السوليوشن كان. ارجعوا لها ثاني ارجعوا للاكزامبل سلايد حتعرفوا ايش يعني كوادراتيك. دكتور عندي تفضلي. انه احنا هل لازم انه نركز على الطريقه الرياضيه انه هاي شرحتها في البدايه كيف نطلع البيج او ولا يكفي انه هلا حليته معانا؟ generally no والله اذا لقيت هنا على فكره احد درس M180 عمار يا دكتور. درست عمار 180؟ والله درست يا دكتور شيخان يمين بالله الحمد لله بس نجحت. الحمد لله درست ايوه هذه. على فكره الكورس اللي انت بتدرسه الان يمكن more than 50% 180 M180 بس. فبالتالي ان شاء الله خلنا وانا شايف في اللينك ولا شو اسمه البابل سورت ولا هذه كلها موجوده كانت عندي. صحيح شوفوا هذا اكزام اوكي فاينل اكزام كان في 180 دائما حتلاقوا زي كذا اشياء. بس انا حوريكم اكزامبل بس حنحلها مع بعض later on مش اليوم not today. تذكرها يا عمار هذه المفروض. اي والله جاتنا الرسمه ذي جاتنا في الفاينل. شوف بابل سورت ولا هذه جاتني برضه. طيب انا عموما انا حرتبها لكم هي مرتبه بس انما حابب اظهرها لكم باذن الله تعالى. حتشوفوا انه بعض الاسئله اوتوماتيك انت يعني مجرد ما تنظر لها يو كان سولف ات يعني وانس يو لوك. ايوه هذا جود اكزامبل. شايفين؟ ايوه هذا حق الفور لو. ايوه جاني هذا السؤال identify the complexity for each of the following. هم طبعا حيعطوكم اياها زي كذا. يقول لك 4i equal i less than n i plus plus i equal i plus 5 4jm. فانت بتبدا look which one is affecting the loop which one is كذا until you reach to the solution that depends on the n and the m وهكذا دواليك بالنسبه للامور الاخرى. حنمشي مع خطوه من اول يوم من الصعب انه نحكم من اول يوم ولكن let's take it step by step. تمام step by step until we reach. ترى الكورس easy. هذا اصعب شيء في الترم كله. الكورس so easy باذن الله حتشوفوا اشياء يعني مره سهله وفالكم مش بس النجاح ان شاء الله النجاح والايز والبيز باذن الله تعالى. بس ما يكون فيه تشابه. الترم هي ساهر تبعنا هنا في الجامعه. يعني كثير من الاخوان والاخوات مقدمين الان ابيلز يقول لك انا I solve it اوكي و almost the same like my friends but I got مثلا 0 while they got مثلا 40. الريزون انه انت الترم ان عندك عالي هو غير انت ما غيرت. والله ان شاء الله الاخوان اللي يسالوا عن الفاينل ان شاء الله it will be the same ان شاء الله. طيب يا دكتور
home exam. طبعا unless we receive another instructions until today it is take home exam. حتى اللحظة هذه it is take home exam إن شاء الله. تفضل حبيبي. طيب دكتور، لو الحين الكومنتات تفرق في التشابه صح؟ أكيد تغير شوية. طيب لو مثلا بس كتبت كومنتات ما غيرت في الكود، طبعا حيروح ديتكت على الكود. يعني الآن أنت وزميلك كتبتوا لي نفس الكلام ده، بس هو زود كومنت هنا return true، هذه كومنت صح؟ حلو. وهنا found duplicate مش عارف إيش كومنت. ممكن أنت تنزل عنه شوية، ممكن هو يستمر هو في الفكرة دي، لكن في الأخير بعضهم يغير، يروح ياخذ من زميله الواجب بدل كلمة يونيك 1 يخليها UNI1. هذه تيجر في طريقة ثانية كمان. هاي خلاص يلا بالله سوي لنا يوم كذا دورة بحضر معاكم فيها أعرف كيف الطلاب يجيبوا درجات. تيجر تعلمت أنا هذا. يعني أنت لما تيجي بتاخذ حل من عند واحد، ترى الكلمة هذه اليونيك لها مليون كلمة نفس المعنى. غير كلمة يونيك كلها. خلاص سمعتوا ايش قال يا جماعة؟ غير أي كلمة باللغة الإنجليزية. طريقة جديدة للغش يا جماعة. أيوة صحيح. هذه أي كلمة باللغة الإنجليزية لها مليون كلمة بنفس المعنى. طيب عمار، أنا أقول لك قصة حصلت معايا، ما أدري إذا قلت لك معايا لا قبل كده ولا لا. في طالب قبل يمكن 7 أو 8 سنوات دخل عليه المكتب والشرر يتطاير من عينيه. السلام عليكم أستاذ شيخان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ ليه حطت لي درجة ضعيفة؟ دخلت الفيدباك قلت له أنت ماخذ من زملاء لك. قال لي لو أنا ماخذ من زملاء لي الآن أسيب لك الجامعة وأنسحب من الجامعة كلها، مو من الكورس، من الجامعة كلها. فأخذته كده بهدوء، قلت له تعال أوريك إياها. دخلته طبعا بدون ذكر أسماء الطلاب الآخرين، وريته الحل الأول قلت له هذا حلك؟ قال لي هذا حلي. فتحت الواجب الثاني حق الطالب نفس الكلام، قال لي والله نفس الكلام. الثالث نفس الكلام، الرابع ثلاث 10 ردوا لي ايش كان؟ يمكن تقول استاذ شيخان يبالغ، لو تبغوني احلف هحلف لكم. قال لي اما وريته. طب اقول له مين؟ قال لي واحد قال لي هحل لك الواجب 300 ريال وحتكون لوحدك يونيك، تبغى زي الاخرين ب 100 ريال. فقلت له والله عاد خلاص حل مشكلتك معاه. قال لي انا الحين احل مشكلتي، انا اتصل عليه قدامي. قال له وانت قلت لي انه الحل لوحدي وده؟ قال له ايه بس لدينا مو فرعك، فرع الدمام. قال له طلع نفس المدرس يخرب بيتك. والله هذه حصلت معايا في TU 170. فواحد قال خذ من غيرك بس غير شويه. ايش فائده الغش يا تيتشر؟ الغش مو كويس. طب احنا ليش قاعدين ندرس ونتعب نفسنا؟ احنا عشان نخلص الجامعه نبغى لما نروح نشتغل نكون فاهمين. فاحنا قاعدين نغش ايش حنستفيد؟ احسنت يا عمار، احسنت والله. يلا انا خلصت اليوم كذا. any questions any شيء؟ خلاص ان شاء الله نحن we will keep going like that. ما شاء الله انا ما توقعت صراحه الاسبوع الاول يعني انه نمشي بالسرعه هذه، لكن يعني ما شاء الله عليكم متفهمين يعني. any طيب questions؟ دكتور بس لو ترجع للسلايد شوي توريني الحاجات المهمه، لانه انا جيت من المحاضره الدكتور ثاني للاسف. تعارض ولا ايش؟ تعارض بين الشعبتين يعني ولا ايش؟ لا الدكتور الثاني شرحه يعني لك عليه من الاخر. انا ما اعرف معنى لك عليه، لكن حفترض انه مش كويس يعني. كلهم هربوا من عنده وجوا عنده. انا حقول اخي الكريم هذا اللي جاء متاخر وجزاه الله خير الادب واحترامه، ما يجي يقول والله فلان وفلان، لا خلاص ما باله اقوام. اوكي هذا اهم شيء. شوف سلايد رقم كم؟ 30. هذه 30 وهذه 31 وانت ماشي. هذه افهمها ضروري، تيجي اسئله منها في الاختبار. الباقي يعني مجرد تحسينات، ترتيبات، امثله لحد هنا. تمام. هذه 7 سلايدز فيري امبورتنت. الان خذها انت زي ما هي، تمام؟ حنحل مسائل الاسبوع القادم عليها تقريبا، اللي هو هذه اللي وقفت عليها تستخرج منها الاوتبوت، اللي تعرف كم حياخذ منك الاوتبوت. هاو لونج ويل ات تيك. اوكي. فان شاء الله بس الاسبوع القادم بس نبدا نحل، حتلاقي نفسك انت فهمت هذا الكلام كله. تمام. بس طيب دكتور ما في طريقه انه ارسل على الايميل، ارسل لهم اني ابغى اغير مثلا الدكتور ثاني بس انه فل؟
والله ارسل انت، بس هم يقول لك الان، يقول لك ما دام تعبت الشعبه الاولى وانت في الشعبه الثانيه احضر مع الاولى، ايش المشكله؟ هم ينظروا لك كذا، انظر مع والاختبار في الاخير تيك هوم اكزام، في الاختبار في الاخير كويزز اونلاين، يعني ما حيكون فرق كثير يعني. بس في انسان وقته افضل مع المدرس هذا، او هو يحب المدرس هذا، او هو يفضل المدرس هذا، بغض النظر عن الاسماء، فهم حيقول لك العذر هذا. لكن اذا قدرت تحول ليش لا، ما يمنع يعني. كلنا نحبك يا دكتور شيخان. اي والله. هو يتكلم واحد ثاني، هو مو انا. لا والله لانه مو اول انت مره، ملك الجامعه والله. مو اول مره ترى ادرس عندك يا دكتور شيخان، هذه تكون الثانيه دي. الله يبارك. لا اتكلم عن المدرس الاخر اللي انت كنت تتكلم عنه، بغض النظر مني. الله يستر عليه، الله يستر عليه. الله يبارك فيك. تيتشر عندي سؤال. عندك رسمه. الله يسمح. دكتور شيخان، حبيبي عمار، لو صار مثلا معايا مشكله، مثلا يعني لو طلع الاختبار يعني عن بعد، وارسلت لك ملف بالغلط مو نفس الملف، ايش البروسيسور اللي نسويه يعني؟ اقول لك الان طبعا مش انت، واحد اخر غيرك، اوكي، من الاعداء، اوكي، سلم بدال 269 راح سلم لي ماده ثانيه ايا كانت M251. انا بالنسبه لي كمدرس ما اقدر اسوي شيء، جاني ملف كيف اقدر اصححه؟ هعطيك زيرو. بصراحه لا اقول لك من الاخير يا راجل، لو اوريك البروسيس اتهلكت. وانا لجنه عندنا للموضوع هذا على فكره اللي انت تتكلم عنه. يعني عندي طالبه الان ما ابغى اذكر اسمها، يعني حرام، ممكن ما تحب انها تذكر اسمها، درجاتها فوق كلها، مصره انها سلمت، والسيستم يقول ما في تسليم. طب يعني ايش الحل؟ شايف هذه الابيلز، كل هذه قصص مشاكل طلاب للاسف بدون ذكر اسماء، وحخفي الاسماء عشان ما تشوفوها. اوكي، الفكره شايف كل دي ابيلز، كل دي شفناها يا دكتور. مين الاول؟ طيب اول ابتسام العمري. شوف لاحظ مثلا تم خصم 12 درجه وتم ارسال ملف الاختبار بوجود نسبه تشابه 22%، وهذا الثاني حصل كذا 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 وزرع. اي ثينك كل هذه الاسباب اللي كتبوها الطلاب اغلبهم فعلا يعني والله انا اقول حرام يعني انه طالب يسلم واجب وفي الاخير تطلع مشكله زي كذا. لانه زي مره حكيتنا في 100 تي ام 111 انه في وحده كانت ترسل لك ريمايندر واتصل عليك وما ادري ايش، في الاخير ايش طلع؟ وزعلت انت صح، ايش طلع؟ بس ناسي الموضوع والله العظيم. ان ارسلت لك واجب شو اسمه ذا مو نفس الواجب حق ماده ثانيه، دائما اديتها 0. فانتبهوا يا شباب يعني. انت المشكلة كنت عارف جوابي يعني يا عمار. ايوه انا عارف يعني دكتور شيخان، يعني ما شاء الله عندي شوف كم طالب، فقبل ما ترفع الواجب اتاكد انه هو الواجب حق الماده هذه عشان ما تصير المشاكل دي. الله جزاك الله خير على النصيحه هذه، شكرا عمار. الله يعطيك العافيه حبيبي يا دكتور. يلا نراكم يوم الاحد القادم ان شاء الله باذن الله. شوف يشكروك الاخوان. يلا يعطيك العافيه دكتور. يعطيك العافيه. وياكم جميعا ان شاء الله. تفضل، في عندك سؤال ولا شيء؟ يزيد فضلك، بس عشان ابغى اتحضر للكويزات